Really, what has happened here is not fair to the Odinga family. Hiya guys, back to our YouTube channel. Ensure umelike hii video, na zile wakati ambazo story inaenda kushika moto najua utasahau, na ndio maana nakuomba uweze kunilaikia mapema ili iweze kufikia watu wengi kama kawaida. Na wale wageni, ensure pia mnajiunga na sisi kwa kubonyeza alama ya subscription. Asanteni sana, asanteni kwa hizo likes, asanteni kujiunga na sisi. Na pia nisisahau tunaendelea kuchanga pesa za microphone. Chochote ambacho uko nacho unaweza weka chini ya hiyo, unaweza weka through that number. Na nashukuru wale ambao wanaendelea kunipatia mchango. Asanteni sana, acha Mungu aendelee kuwatetea. Kwa hivyo guys, without wasting time, today nimefurahia sana wakati ambapo Wamalwa and Kalonzo wamekuwa wakilecture Oburu Odinga na familia ya Odingas. Unajua ukweli wa mambo, so far venye tunaongea, Odingas family wamepoteza watu wawili in less than 2 months. Na mnataka kuendelea kukaa kwa serikali ya William Ruto. Licha kwamba tuko na wale ambao wameona tukiwa ndani ya serikali ya William Ruto tunaishi vizuri, tunakula vizuri, especially John Mbadi na Upio Wandai. Unajua ukiwa National Treasury then unakula vizuri sana. Kuna pesa unakuwa una save pale ndani, kuna marupurupu na kuna kila kitu. Na ndio maana unaona kina John Mbadi wanakatalia pale ndani, wanaendelea defending William Ruto kufa na kupona. Juu William Ruto anaweza kuwa anaenda njia mbaya, but wao unaona William Ruto ako tu sawa. Juu akianza kumshambulia atawatema na hiyo story itaishia pale. Na Raila Odinga ambaye amekuwa akiwashikilia mikono na kuwatafutia viti vyao, unaona ameshaenda. Watapata wapi? Itakuwa ngumu sana. That's why in this video I don't want you to swipe up. Kwanza tunaanza na chaos. Wakati ambapo programs zilikuwa zinaendelea, chaos zilianza pale. Vijana walianza, it's like kulikuwa na goons pale nje walikuwa wametumwa ili kuanza kuinterrupt burial ceremony. Juu watu kama kina Kalonzo walikuwa pale na walikuwa wametarget kushambulia Rais William Ruto. So ilikuwa wakati ambapo Kalonzo Musyoka na timu yake wataanza kushambulia William Ruto, ionekane ya kwamba Wajaluo wamekataa Kalonzo Musyoka, wanataka William Ruto, bado wana support William Ruto. Ukweli wa mambo ni kwamba walikuwa wamenunuliwa waingia pale kuinterrupt. Unaona? Sikiza. Good afternoon, everybody. I hope, excuse me, can you be quiet a little? The young people outside the tent. The young people outside the tent. Young people outside the tent, can you hear me? Can you hear me, young people outside the tent? The young people who came with various politicians outside the tent. My name is Odinga, and I'm talking on behalf of the Jaramogi Odinga's family. I'm talking on behalf of Jaramogi Odinga's family. Young people who are making noise outside the tent, I beg you to keep quiet. Let us send our sister in peace. We are not interested in your politics. We are not interested in your politics. Whether you are supporting a politician or not, we are not interested in that. The thing that has brought us here today is to lay our sister to rest. So if you come here, that's not your sister, she's not your relative, please go away or keep quiet. Go away. Go away or keep quiet. I hear you are students from Jaramogi Odinga. That does not give you a right to come and disorganize our sister's funeral. So now, kabla tufikie Kalonzo Musyoka and Wamalwa lecturing Oburu Odinga. Kumbuka Babu Owino kati ambapo Winnie Odinga, unajua licha kwamba unajua guys saizi
ODM kuna uwezekano ya kuzimika. William Ruto is going to buy ODM. Na akibuy ODM, mtu kama Edwin Sifuna and Babu Owino wanaenda kuexit. Juu hao majamaa huwa tolerate kwa ujinga wa William Ruto. Juu William Ruto akishanunua ODM, itakuwa kama NC party. ODM party itakuwa kama NC party ambayo ilikuwa ya Musalia Mudavadi. Baada ya William Ruto kununua, baada ya William Ruto kuimaji, then akaamua kununua 100 million Kenyan shillings. Hiyo logo plus jina NC party. Na saizi venye tunaongea Musalia Mudavadi hana chochote ya kwenda kutumia wakati ambapo kutakuwa na negotiations. Kwenda kwa meza ataendea nini? Hakuna. Unaona guys, hizo ndo games za William Samoei Arap Ruto. But now Wetangula akawa mwerevu. Akakataa, akawa mwerevu, akadinai kumaji Ford Kenya na UDA party. So now, acha tuangalie venye Winnie Odinga na venye anajaribu acknowledging huyu Babu Owino. Uone cheers. Angalia. Okay. Then I'll talk after. Okay, Winnie. By consensus. You want to sit down? No, just talk. Okay. Nyasaye useche duto. Okay. Today please, those things scare me, son. Today I wanted to speak about my auntie Beryl. I want to tell you two stories, very quick stories. The first time I met my auntie Beryl, by the way, we're not speaking English because of whatever. We're speaking because she used to demand us to speak in English. And I think you heard my cousin speak, so you know it's not just me, it's all of us. We all speak like this. She came from Zimbabwe at night. I didn't know who this woman was. She picked me up and she said, you look just like me. And if you look in that front program, or if you look at the cheeks here, you'll see we look just alike. So I call her my twin. The last time I saw her was a week before we went to India. She came home to see Baba. And she was sitting in one sitting room, Baba was sitting in another sitting room. He was meeting some people. So when he finished, he told me to go call her. When I went to call her, she said she was not moving so well, if he could kindly come. So I went and asked him. And he said, even him is feeling sick, he's not going, I go tell her to come. So I went back, and she said, no, tell him that he must come here. And I went back and forth like that. In the end, when I was taking her, he came halfway. And he took her, and where I thought they were fighting, he started laughing with her. So don't worry about the two of them now. Wherever they are laughing. In fact, Baba is saying, why did you make me wait here so long? You should have followed me faster. I know Baba wants to show her people like some of the heroes from the past. Junior earlier spoke about our family here. And everybody knows our family goes till Wanga, 13 generations. But Baba and I studied it further to somebody called Jok the First in a place called Bahr el Ghazal in South Sudan. You know the line of Wanga. Wanga had Nyibinya. Nyibinya had Matar. Matar had Ogola. Ogola had Wenwa. Wenwa had Omido. Omido had Wenwa. Wenwa, this other Wenwa had Rapodi. He had Raila. Raila had Odinga. And finally, you get Jaramogi Oginga Odinga. And you know the rest. Uwinja watch now. Nitejo maparo nini nikech podwatin wakia watch. Wangia watch. Nitindo gigingia watch. What we're looking for is space and direction. And when we're talking about unity, unity means you allow people, even those you don't like. So Mom, I'm borrowing your time, but I want a friend of mine to just wave where he is.
because he's part of us. That's my friend Babu Owino over there. Asanteni sana. Unajua arika ndogo guys iko pale kwa Babu Owino and Edwin Sifuna ukiangalia ODM party. But hao jamaa, ukishachomoka story ya ODM itakuwa inazimika. Na William Ruto amepanga kinunua ODM party, watu kama kina Edwin Sifuna ni Babu Owino na kwa kicked out. Unaona guys? So now acha tusikize Stephen Kalonzo Musyoka and Eugene Wamalwa lecturing Oburu Odinga kwamba jichunge. Huyu jamaa saizi tumepoteza watu wawili chini ya miezi miwili na ni kwa familia moja. Mnafaa kujiuliza. Sikiza mambo. Sasa kwa heshima naomba nimwalike kiongozi wa chama cha DAPK Honorable Eugene Wamalwa, karibu sana. Thank you. Nyasaye ber, seche duto, erokamano. Familia ya Jaramogi ikiongozwa na our big brother Senator Dr. Oburu Odinga, Mama Aida na waombolezaji wote ambao wamefika. Tuko hapa kuleta rambirambi zetu kwa familia ya Odinga. Kwa familia ya Jaramogi ni juzi tumekuwa na pigo kubwa sana kupoteza the Doyen himself, the enigma, Baba Raila Amolo Odinga. Tulikuja hapa kuomboleza nanyi. Wakati tena tumesikia hata machozi yenu hayajakauka, tena umepata pigo lingine kupoteza Beryl, msichana wa Jaramogi Oginga Odinga. Tukasema hatutawacha familia ya Odinga msimame peke yenu, na leo tumekuja hapa kama marafiki wa hii familia kusema poleni na pole sana. Familia ya Wamalwa na familia ya Odinga tumekuwa marafiki kwa muda mrefu. Wakati tulipata pigo tukapoteza hayati Wamalwa kijana, Raila Odinga aliongoza familia ya Jaramogi kuja kwetu hadi kule Kitale. Walikuja na ndume nyingi sana, wakatupanguza machozi. That was 2003 when we lost Mike. 2006 wakati tunasherehekea mwaka mpya tukapata pigo lingine kupoteza ndugu yetu Majani Wamalwa. Nakumbuka ilikuwa tarehe 2 tukaongea na Mheshimiwa Raila akasema niko nyumbani na familia, we're celebrating the new year but I'm coming to Kitale. Raila alitoka hapa Bondo akaja hadi Kitale kulia na sisi. When we lost Yvonne Nambia Wamalwa, Raila came again. Ndio sababu nilisema siwezi kaa kule na familia ya Jaramogi naomboleza nikose kufika hapa. Naleta salamu na rambirambi za familia yote. Poleni sana. Kwa niaba ya chama cha DAP Kenya, DAP tumekuwa partners wa ODM tukiwa kwenye Azimio. Tunaleta pia rambirambi wa party leader wa ODM, my big brother Oburu Odinga. Tunasema pole, na tumekuja na rafiki mkubwa sana wa Raila Odinga, Mheshimiwa Daktari Stephen Kalonzo Musyoka. We are here on behalf of the United Opposition of Kenya to stand with the Jaramogi family na kusema poleni sana kwa msiba huu. Vile vile, we wish you well, our big brother Oburu. Leading the biggest party in Kenya, ODM, there is a lot of responsibility on your shoulders. Sisi ujue ya kwamba kule ambako tuko as United Opposition, we are friends of ODM, we are friends of Baba. Ujue ya kwamba kule huko na marafiki wapya. Waswahili wanasema usiache mbachao kwa msala upitao. Know that if anything happens and you want to look back to where your friends are, you can count on Stephen Kalonzo Musyoka, you can count on Wamalwa. Tuko pamoja. Nasema asanteni, poleni, na yale ambayo umeguzia juzi. We heard you speak about the NADCO report. 3 of us are here who are members of NADCO, Opio Wandai, Kalonzo Musyoka and I.
kuna yale ambayo tulitaka kwa NADCO hayakukamilika. Cost of living, some of us did not sign the report. Lakini kuna yale baba alipigania sana, haswa haki, justice for the victims. Vijana wetu wa Azimio waliowawa kwa maandamano ya Azimio ya 2023. Vijana wetu Gen Z waliowawa kwa maandamano ya 2024 finance bill. Over 200 youth, many of them from Nyanza, lost their lives, Nairobi na kwingineko. Tunakuunga mkono Mheshimiwa Oburu ukisema ya kwamba the NADCO report na haswa justice for the victims iweze kutendeka. Mahakama yametupilia mbali mambo ya ile kamati ya Profesa Makao Mutua. Na sisi tulisema na Kalonzo, let us follow the constitution and allow the institutions to work, including the Kenya National Human Rights Commission, to do justice for all victims waliowawa na polisi wa Kenya. We stand with you, tuko pamoja, nindigikwe nyakangu. Asante sana Eugene. Well, where were we? Do you think the likes of Kalonzo had any chance when it came to having a date or something with the vice president's daughter? At the end of it, after all we have heard from our sister Ruth, when they were together they also behaved like royalty. Kwa hivyo mimi had no chance and I never even tried. But we thank God that we were able to serve together. And this sister has served the African continent. Ukiangalia hata kulikuwa na picha akiwa na president wa Zimbabwe. Our sister went on to specialize in urban planning. And I know that Beryl's conviction was we should come up with cities that are world class. And never mind some of our colleagues talk about making Kenya, Singapore, whatever. We have to begin with getting things right, to get the city of Kisumu, the city of Nairobi, city of Nakuru, city of Eldoret, the city of Mombasa, being planned in a manner that they will accommodate what Kibaki and us and Raila Odinga called Vision 2030. Kwa hivyo mambo haya dada yetu huyu amechanga pakubwa sana, amechangia uwezo hata kidemokrasia. Mimi ndio peke yangu ambaye sio wa familia nilikubaliwa nikaandika my condolences and reflecting on who Beryl Acheng Odinga was. Very quiet, very purposeful, very, very powerful in her thinking and in her demeanor. And I knew all the time, miaka hii yote ndugu yangu Raila na mimi tumeteseka na uongozi mbaya. Kumbukeni hiyo. Yote hiyo, including kuibiwa kura, tunakimbia kujificha huku vichakani South Africa, tukiamini kwamba ndugu yangu Raila atakuwa angalau rais wa Jamhuri ya Kenya. Na mambo haya sitaki niyaongee leo kwa sababu tumeambiwa kwamba tuangazie haswa kitendo ambacho kimetuletea hapa. Lakini hivi karibuni mimi nitazungumza juu ya Kalonzo na Raila Odinga. Nitazungumza ili kwamba niongee initoke. Si namna hiyo? Nitaiongea initoke. Kwa sababu mimi sitavumilia nione jamii ambayo imedhulumiwa miaka yote. And I was thinking myself, through the efforts of my brother Raila Odinga, we were going to get justice for every community. Kumbukeni, I say the era of political assassination. Hapa imekuwa hapa kwamba our sister was actually working with us after the killing of J.M. Kariuki. And I remember George Opio was with us in the university. And he was saying, Kenyans, you and me, we have to rise up and do something. Our brother Jim Orengo was our hero. He had actually moved on to the Kenya School of Law. And we held as university students, the government of the time. We held them to account. So, ndugu yangu Raila akilala, anajua kwamba amewacha ndugu zake ambao watakubali Kenya iingie katika siasa za shutuma na uharibifu na kutokuwa na hali ya demokrasia. Huyu ndugu huyu George Opio, Wandayi,
tulikuwa na yeye katika NADCO. Our brother Eugene, I think had your reason not to sign. I was just talking to Andai. He didn't sign the final report of NADCO. But one of the things we say, kwamba wale watoto waliuawa in 2023, over 73 of them, wengine tuliwazika hapa Siaya, wengine upande wa Machakos na kwingineko, hata kabla ya agency in 2024. Ni lazima watoto hawa walipwe ridhaa. And you know, Mheshimiwa Wandai, my cabinet friend, you know that I'm waiting to see justice done. Because Raila na mimi karibu tuwawe na Mother Karua in 2023. And our people died. So we cannot, and I knew that that was in the DNA of our sister buried. So tusije tukakumbatia vitu ambavyo vitakuja kudhulumu the values. I think is one of the family members who spoke of the values of the Odinga family, the values of the party ODM and the Wiper Patriotic Front. As we speak here, Kajwang, the reason you are who we are in the Senate, and you have Senator Wambua as, I think, deputy to who? To Mazayo. And then we have Mheshimiwa Mbui being deputy to Junet. Junet used to be the whip. Because we are living the spirit of the values that this opposition movement meant to correct the governance structure of this country. Our brother, Daktari Oburu, you know, the other day I claimed that I have a little authority over your spiritual organization, that I'm a bit of your godfather. Because when you are celebrating your birthday, I came here and we spoke openly. My brother Raila spoke openly. And recently when I came to mourn with our sister, Mama Ida, we spoke openly. Sasa Kenya haiwezi kuwa nchi nyingine. Ni lazima tujizoeze kwamba our brother Raila, our sister here, stood for open governance and true democracy and the tribalized country. How I wish, and Kajwang, you really you moved my heart when you said you had hoped that in the years past we would have come here to celebrate differently. What a celebration to have seen Raila Odinga being sworn in as the President of the Republic of Kenya. But what happened? Wenzangu, nikamilishe. What happened? Tutaulizana maswali haya. I said myself, General Ogola was taken out, a member of this community. I still stand by that statement. We are going to have to interrogate every circumstance so that as men and women, brothers and sisters in Luo Nyanza, in every part of the country, we will be led by the Raila vision. Never, never betray what our brother Raila stood for. And therefore, that is my mission to you, Ndugu. As you do your broad-based arrangements, we have no problem. Raila left you at that. But also Raila said, up to 2027, fine. Up to that time, tutaongea hayo mengine Kajwang. And I will tell you, because 15 years with brother Raila Odinga was not just a joke. It was a very deep